먼저 패러디 의원 먼저 인트로듀스 드릴게요. And thank you very much for joining us today, and welcome. And 안녕하세요. Good to be here with you all. Well, I can start out just by talking a little bit about myself and some of the work that I have done with the Korean community and the outreach that we hope to continue to do. Do you want to translate, or do we want to? Okay. So I'll start off with a little bit of my story and how I ended up in this particular job that I'm in right now. I am the daughter of teachers, and I grew up in a place in the mountains in this country in Roanoke, Virginia. And my parents really deeply valued education. I was a good student. When I was in high school, though, my father decided to go into business for himself. And my mother was a designer, an artist, and she made these beautiful animal hats, very colorful and very beautiful. And so he decided to go into business for himself selling those. So every weekend, I would go out on the streets and I would sell people hats, animal hats. It was a very unusual thing to do. And I was getting ready to go to college and wrote an essay about how you sell a paper animal hat in the rain. And everybody loved it. And young people from my community never thought about going to Ivy League schools, to places like Yale or Harvard. But someone handed me an application to Yale University. And I was a good student, but I never thought about a place like that. And I filled out that application, and I put on that essay, and I got in. And it was this wonderful thing for my family and my community, that I was a local girl made good. Do you want to? Yeah. Try to remember what you said. 네, 지금 플로리모르 의원은 사실은 이제 버지니아의 이제 산악지대에서 이제 태어난 분이고, 이제 부모님은 선생님이셨고, 나중에 아버지가 이제 비즈니스를 좀 하셨어요. 그래서 거리에서 이 페이퍼로 된 그런 모자를 탄 그런 경험이 있었고, 네, 그거를 이제 에세이에 쓰셨었는데, 사실 이제 시골에 사는 이런 어린 소녀가 예일대학교에 간다는 거는 참 상상하기 어려운 일이었지만, 그래도 어떤 분이 이런 어플리케이션을 주셨고, 공부를 잘하는 학생이었기 때문에 어플리케이션을 냈고, 그게 또 이제 억셉트가 돼서 아주 그 자랑스러운 업적을 이룬 것 같아요. 예일대에 합격을 하셨다고 그렇게 얘기를 하십니다. Okay. So I went to Yale, which was a wonderful experience. But while I was there, we hit the recession. This country hit a recession of the early 90s, and the hat business went under. And my family went bankrupt, and we lost everything. And I tell this story in part because I know many of you have small businesses or involved in businesses. I am well aware of the struggles that small businesses have to try to make it. It was a very tough time for my family, and there was concern that I would not be able to make it in this wonderful university that I'd been able to go to. But I went with Pell Grants, Perkins loans, Stafford loans. I worked very long hours, and people in the community chipped in to help me make it. When I graduated, I had a lot of student debt. The student loan officer sat me down and said, "Young lady, you have a lot of debt. You need to get a job right away." My father sat me down, though, and he said, "This country and your community has invested in you, given you this education, and with that comes an obligation, a responsibility to give that back to your community and your country." And that has formed the commitment, the core of my commitment to public service. I decided that is what I'm going to be about, is public service for my community, making sure government works right for people. So I went to Washington, D.C., and I worked for members of Congress. It was hard to find a job there. I was nobody special or important. But I went door to door to different members of Congress, and I said, "I am your constituent, hire me." And eventually, my grandmother's congressman's scheduler be the chief of staff of a senator, Ron Wyden from Oregon. And I worked for him for about 5 years. I went back after that. That's a lot. Yeah. Stop there. So
이분의 이제 아버님이 이제 이런 모자 비즈니스를 하셨는데 이게 다 이게 그 리세션이라는 걸 겪었잖아요. 이제 경제가 이렇게 그 다운이 됐을 때 비즈니스 하고 아주 어려운 힘든 시기를 거쳤지만 예일 대학교를 다니는 동안에 아주 열심히 일을 해서 뭐 펠그레스도 받고 그다음에 커뮤니티 멤버들이 여러 가지로 좀 서포트를 해줘서 학교를 졸업할 수 있었어요. 그런데 이제 졸업을 할 때 아버님이 말씀하시기를 예일대를 졸업하려고 해서 지역 사람들이 우리 캐롤린을 많이 도와줬으니까 그런 거를 다시 이렇게 리턴을 해야 된다, 페이백을 해야 된다. 그래서 이 공공 서비스, 퍼블릭 서비스를 하는 거에 대해서 꼭 해야 된다는 그런 결심을 하게 됐다고 합니다. 그래서 학교를 예일대학교를 졸업하고 나서 이제는 이제 워싱턴 DC에 가서 잡을 찾으려고 하는데 의원실마다 이렇게 문을 두드리면서 나에게 잡을 달라 이렇게 얘기를 했었을 때. 이제 마침 그 할머니가 그 세니러의 그 스케줄러였기 때문에 그쪽에서 잡을 잡을 수 있었다고 해요. What was his name? The congressman? You are Senator White from Oregon. okay. So can you say it again? Senator White from Okay. Oregon. Sure. Senator Wyden from Oregon 거기서 일을 시작해서 이제 5년 동안 이제 일을 하셨다고 합니다. After working for him, I went back. I got a master's and a PhD in public policy, and then came to Georgia in 2003. So I am a professor of public policy and taught at Georgia State at the Andrew Young School of Policy Studies. My students work all over the metro area and all over the country. Andre Dickens, who was just elected mayor of the city of Atlanta, is one of my students. So I have many students who I'm very proud of who have gone on to do really good work in this community. Sure. 네, 그래서 이제 그 퍼블릭 팔러시로 그러니까 마스터 디그리 그다음에 박사 디그리를 이제 박사를 따고 2003년에 이제 조지아로 와서 우리 이제 조지아 스테이트 유니버시티 앤드류 영 그 퍼블릭 스쿨 Public school Since 2003. 2003 and 20 years. 20 years. Okay. 2003년에 시작해서 이제 almost 20년을 일했으니까 이제 공공 정책을 가리키는 그런 학교잖아요. 퍼블릭 팔았으니까 거기 아주 많은 졸업생들이 있는데 사실은 그 중에 한 명이 이번에 애틀란타의 시장으로 당선된 앤드류 디킨슨도 그 졸업생 중에 한 명이라고 하고 그래서 굉장히 프라우드하다고 그렇게 얘기를 해주셨습니다. So I have done that for many years. I have worked with policymakers. I have educated policymakers. I decided to run for Congress and change my role because of the election of Donald Trump and this sense that this country was not going in a direction that was good. The movement behind Donald Trump is one that is extremely anti-immigrant. It is very racist, and it represents really what is a white nationalist movement in this country. And we see it all over the world as well, this kind of movement. And so it was very important to me that this country not go down that path. 그래서 이번에는 이제 컨그레스 워먼으로 컨그레스 멤버로 이제 런하기로 이제 출마하기로 그렇게 결심했습니다. 근데 사실은 여기에 보면은 우리 그 많은 그 백인 분들이 사실은 컨그레스 그 US 의회에 많이 장악을 하고 있잖아요. 그다음에 엔타이 이미그레이션이라고 해서 어쩌면은 그 이미그레이션 그를 조금 이렇게 좀 낮게 그러니까 우리는 보통 우리 다 이민자 그룹인데 그런 것들을 조금 어렵게 하는 그런 파리시들을 많이 지금 의회에 선정을 해서 그것들이 사실은 트럼프 대통령 재임 기간 동안 그게 액트가 돼서 또그 회님이 돼서 사실은 여러분들 여기까지만 하겠습니다. 제가 지금 통역을 하는 거니까 오케이 뭐야. So I got in to run for Georgia's 7th district, Gwinnett and Forsyth. I knew many members of Congress. I knew many people who had worked in this area, so understood how to put together a congressional race.
But many of you who follow that, I was originally in 2018, I ran against David Kim, who did great work in outreach to the Korean community, really helped move people forward. It was very important. I was able to win in that race and have remained friends with the people who I ran against in that race. So an important thing that happened there. In the Democratic primary in 2018, 30,000 people voted. 1/3 had never voted in a Democratic primary before. So one of the important things that has happened is our community, Korean American community, Vietnamese American, South Asian, many, many diverse communities have started to step up and get engaged in our democracy and in our country. A very important thing that is happening here in our community. 네, 그래서 2018년에 사실은 처음 출마했습니다. 기억하시겠지만 그때 이제 한인 후보자로 데이비드 킴이 있었잖아요. 그때 프라이머리 할 때는 옆에 그 어포럼이라고 해서 이제 그 상대 이겨야 되는 그런 후보였지만 사실 그분을 이기고 프라이머리를 이렇게 했을 때는 그 당내 경선이니까 그 민주당의 다른 후보들하고 그게 아주 좋은 릴레이션십을 가지게 돼서 이제 서포트를 받게 됐다고 얘기를 하시고요. 그다음에 2018년에 사실 이제 30,000 이제 10,000. 그 중에 30,000인데 그 중에 10,000은 한 번도 그 보수를 해보지 않은 그런 사람이었다고 해요. 특히 그때 당시에 2018년에 아시안의 그 보수들이 투표자가 뭐 한국 사람, 중국 사람, 베트남 사람 이런 사람들이 다 나와서 보수를 투표를 했기 때문에 아주 그 굉장히 중요한 그런 모멘텀을 가질 수 있다고 말씀하셨습니다. So then, in the general election in 2018, I ran against Rob Woodall, and he had never gotten below 60% of the vote. We closed a 20 percentage point gap, and I came within 433 votes of winning this seat, which was the closest race in the country. 이제 기억하시겠지만 2018년에 이제 그 민주당의 후보, 그 다음에 공화당의 후보는 뭐 한인들에게도 잘 알려져 있는 락 우달 후보였습니다. 이분이 전통적으로 표를 많이 획득했기 때문에 거의 60%의 그런 표를 가지고 계속 뭐 당선이 됐었지만 그때 당시에는 433표 차이로 아깝게 이제 선패를 했어요. 그래서 이 칸츄리에 433표 차이로 이거는 우리가 이렇게 진 분은 안타깝게도 그렇게 됐지만 처음이라고 그렇게 얘기했습니다. In that race, we had a problem, which was that a number of ballots and votes were not counted in 2018. I brought litigation to bring those ballots back into the process. 1/3 of the absentee ballots that were thrown out in the state of Georgia came out of Gwinnett. And 1/3 of those ballots that were thrown out were Asian American. 네, 이제 2018년에 433표로 이제 졌을 때 그 앱스티 밸런스라는 게 있었었잖아요. 거기서 이렇게 카운트를 해보니까 3분의 1이 이제 스로우 나웃이 되고 이제 카운트가 안 됐다는 거죠. 근데 그거를 다 이렇게 나중에 보니까 리티게이션을 들어갔었어요. 이제 법정 소송이 들어가서 이걸 자세히 이렇게 봤는데 거기에 보니까 3분의 1 정도는 아시안 표였다는 거가 이제 사실은 밝혀졌습니다. What was happening was that Gwinnett County was very strictly interpreting how you filled out the absentee ballot, whereas other counties, like Forsyth County, was not. So an example is that you'd sign your name, and they'd check your signature, and it might not match, and they would throw it out. You'd sign your name, and it said, put the date next to your name, and that date had to be your birthday, not the date that you signed it. And lots of people got confused, particularly if English was their second language. And so that was causing lots of these ballots to be thrown out in Gwinnett. But in Forsyth, they didn't throw those out. They said, innocent mistake, no problem, we will count that ballot. And that was the basis of the litigation, which we won.
네, 이제 아까 그때 법정 소송에 데리게이션이 들어가셨다고 얘기를 하셨었는데 우리 아시아인들은 그 투표 용지를 쓰는 걸 잘 모르니까 그 앱센티 벨로시라는 건 이제 구체적 투표식 용지잖아요. 거기서 사인을 하고 그 옆에 데이트를 써야 되는데 사실은 그걸 자기 버스데이를 써야 되는데 그 앱센티 벨로시 작성한 날짜 그걸 쓰고 그래서 이런 것들이 유효하지 않다. 그래서 스로우 나오셔야 됐다고 카운트가 안 됐는데 홀사이스에서는 그거는 또 괜찮다고 해서 넘어갔다고 해서 이런 거를 가지고 이제 소송을 하셨다고 합니다. I want to take some time to explain that story because you see me talking a lot about voting rights. And that is why it is so important to protect voting rights in our community. It disadvantages people who you don't think it would disadvantage. And we need to make sure that everybody has easy access to be able to vote. 지금 우리가 사실은 그 귀네 카운티가 이제 한인분들이 많이 사는 곳이잖아요. 거기서 이 voting right이 얼마나 중요한지 그거를 아시고 그 다른 그것에 많이 얘기를 하고 있고요. 그 다음에 easy access를 얘기를 하시는데 우리가 보트를 하라는 게 사실은 우리 그 세컨 랭귀지를 이제 영어가 아니고 그 세컨 랭귀지를 하시는 분들에게는 어려운 일인데 하여튼 easy access to vote 하는 것을 위해서 많은 일을 하고 계십니다. Okay, so that was 2018. That was a long journey. I haven't even gotten to 2020. So in 2020, I got back into the race. I didn't quit. And I again had a 6-way primary. That time, with your help, I was able to win by a 41% margin to get over 50% and avoid the runoff. 네, 그래서 2020년에 다시 출마를 하셨어요. 거기서는 이제 마조리티 그 보트를 얻었기 때문에 42%죠? 41%. 41%. So 네, it's 그래서, huge. 네, 그래서 이제 당선이 되셨다고 말씀하십니다. Again, something important happened. In that race, 85,000 people voted in the Democratic primary, and 50% had never voted in a Democratic primary before. 네, 그때 프라이머리 때 85,000명이 이제 투표를 했는데 그 중에 반은 처음으로 투표를 하신 분이라고 그렇게 말씀을 하세요. And again, that was the diverse communities of this district stepping up and getting engaged in ways that had never happened before. I turned around and ran the general election against Rich McCormick. You probably saw lots of ads on TV. We had 75% turnout in this district, some of the highest in the country, 80% turnout in Forsyth County. The story that was a very dramatic shift is the Asian American vote share in this district went from 7% in 2016 to 11% in 2020, which represents a huge shift. We had over 150% growth in voter registration in the Asian American community. So 2020년 때는 여러분 기억하시겠지만 이제 리치 맥코믹이라는 그런 공화당 후보하고 싸워서 이제 이겼을 때 이 아시아의 투표가 7%에서 7% and increased to 11%. 그래서 아시아의 투표가 굉장히 중요하다는 것을 다시 한번 그 상기시키게 되는 그런 레이스가 됐었어요. You said one number. What was the number? 7% to 11%. That was the Asian American vote share, and so, which is a very large jump. Yeah. And then we had the highest turnout. 지금 그 카츄에서 그러니까 턴아웃이라는 게 이제 가서 진짜 직접 투표를 하는 거잖아요. 그러니까 우리나라에서 가장 높은 그런 턴아웃 직접 가서 투표를 하는 그런 기록을 세웠다고 합니다. It was a very close race. I was the only Democrat in the country to flip a seat. And it was because of the turnout of the Asian American community. 네, 이제 미국 전체 내에서 공화당에서 민주당으로 이렇게 플립을 한 그런 처음, 그다음에 유일한 그런 당선자였고요. 이것의 이유는 전적으로 아시아인들이 투표를 많이 해줬기 때문에 일어날 수 있는 일이었습니다. And just to explain how big that was,
There were 33 Democratic challengers across the country. Only I won in this district. 13 Democratic incumbents lost their race. When I went to Washington last year, the Democrats held a 5-vote margin in the House and 0 margin in the Senate. Okay, there's 33명의 Democratic candidate. Yeah. 33명의 이제 33명의 민주당이 이제 후보가 있었는데 그 플립을 한다는 거, 공화당에서 민주당으로 이렇게 바꾼 분은 유일한 분이시라고 그렇게 말씀하셨습니다. So it is not an exaggeration to say that we in this district stopped the Trumpist movement. We delivered to the Democrats a governing majority. And that governing majority was delivered to the Democrats because of the engagement of communities, in particularly the Asian American communities. 이제 바이든 대통령 행정을 할 때 지금 그 민주당 쪽에서 그 가버닝을 하는 그런데 여러 가지 일을 하고 있고요. 그다음에 그런 일이 일어날 수 있었던 것은 우리 지역 사회의 아시안들이 많은 영향력을 발휘를 하고 또 투표를 해줬기 때문에 일어날 수 있었던 일이었습니다. So thank you. I want to say no. That is why this meeting is so important. That is why this community being engaged is so important. Since being elected, I want you to know that I steer a very moderate, business-friendly course, and I have worked. I'll tell you more about what I have done in that area. 네, 지금 이제 마더릿이라고 하고 이제 비즈니스를 좀 드라이브할 수 있는 그런 후보자로 지금 일을 하고 있는데요. 그래서 지금 아까 경험에서도 말씀하셨지만 이제 그 본인 가족이 사실 스몰 비즈니스의 그런 그 경험을 했기 때문에 그 이쪽에 스몰 비즈니스 하는 분들의 그런 이해를 잘 하고 있다고 말씀하십니다. And that is because I know all of you. I want you all to flourish and to adopt policies that allow our diverse immigrant communities to flourish. 네, 지금 플로리시하는 거는 우리가 아주 잘 산다는 그런 얘기잖아요. 우리 이민호라는 커뮤니티가 아주 잘 살 수 있도록 그런 데 힘을 기울이고 싶다고 말씀하셨습니다. So a couple major pieces of legislation that I worked on. One was the PPP, the Paycheck Protection Program, and I worked on the Extension Act for that. This piece of legislation I worked on in a bipartisan fashion, and my partner was Young Kim, a Korean American, a Republican from California, who I have worked with on many pieces of legislation. 네, 지금 사실은 우리 한국 분들도 잘 알고 계시는 이제 페이체크 프로텍션 프로그램, PPP 프로그램을 익스텐션하는 거, 연장하는 거에 대해서 일을 하고 있는데 이거는 이제 바이파티즌이라고 해서 어떤 그 당성에 상관없이 이렇게 푸시하는 그런 일이고요. 사실은 공화당이자 또 한인 그 연방의원인 영킴하고 같이 푸시하고 있는 그런 법안이라고 합니다. We're taking bets on who has the best Korean barbecue. I'm standing strong for us. 네, 지금 이제 코리안 바베큐 레스토랑에 와 있는데요. 아주 그 우리 커뮤니티를 지지한다는 그런 말씀을 하셨습니다. But more seriously, that legislation allowed 270,000 businesses in Georgia to access $5 billion worth of assistance to get them to the other side of the pandemic. 네, 그 익스텐션 지금 푸시하고 있는 그런 법은 270,000 잡을 이제 그 영향력을 줄 수 있고, how much was it? 270,000 businesses, $5 billion. $5 billion 우리 영향력을 끼칠 수 있는 그런 그 조지아에 그런 영향력을 끼칠 수 있는 그런 법안이라고 합니다. Okay, so that was a big success. I've also worked on infrastructure bill. Oh, now, there we go. I've also been working on infrastructure so that we can invest in the roads, the bridges, we need transit in this community. That is water, it is electricity, it is broadband. And I was a major player in getting that piece of legislation through as well, because I know that we need to address congestion for this community to be able to flourish. 네, 그다음에 특별히 이제 인프라스트럭처라고 얘기를 하고 있는데요. 도로, 이런 뭐 전기, 그다음에 뭐 요즘은 브로드밴드라고 해서 인터넷 같은 것도 다 인프라스트럭처에 들어갑니다.
그런 거에 대해서 열심히 일을 하고 있는데 사실은 이쪽 쪽에 컨제스천이라고 해서 교통 지진이 많이 있잖아요. 그래서 그런 것을 해결할 수 있는 그런 법안, 그다음에 그 페더럴 머니를 이쪽으로 갖고 오기 위해서 여러 노력을 하고 있습니다. There are other major projects that I'm working on. One is to make sure that we have quality, affordable health care in our community. There are many parts to this. I will say, I go walk around the community, and I often have people who have come from South Korea who are here, and they come up to me, and they say, you know, the United States could learn a thing or two from South Korea about health care and health insurance. And so I think you all probably understand that this could be done much better in this country. And so I am working on reform in health insurance and health care to make sure that everybody can see a doctor without going bankrupt. 네, 그 다음에 중요하게 지금 하고 있는 일은 이제 quality health insurance에서 affordable, quality and affordable insurance라고 해서 그 질적으로도 높고 그 다음에 우리가 페이할 수 있는 그런 health insurance에서 그러기 위해서 일을 하고 있습니다. 이렇게 커뮤니티 아웃리치를 할 때 보면 한국 분들이 이제 그 우리 의원님한테 한국한테 좀 배워야 된다. 그 우리 보험, 특히 한국에 있는 보험 그런 보험 시스템에 대해서 많이 배워야 된다고 얘기를 하고 있어서 우리 지역의 분들이 그 건강한 헬스 플랜, 헬스 인슈런스를 가질 수 있도록 지금 열심히 일을 하고 계십니다. Another very important issue to me is our children. I am the mother of a 10-year-old and want to make sure that we continue to support and nurture our young people and make key investments in world-class education for our children. For me, there are two key areas right now at the federal level. One is making sure we have childcare and universal pre-K, so children start school with a good education and ready to learn, and then helping them on the other side, ensuring that college is affordable, that we can get our children the higher education that they need. 지금 사실은 이제 그 아드님이 10살이에요. 그래서 지금 중요한 그 에어리어는 우리 그 미래의 세대들을 교육하는 거에 대해서도 지금 열심히 일을 하고 계신데, Universal Pre-K. 그래서 지금은 선별적으로 지금 Pre-K를 다니지만 모든 학생들이 다 Pre-K를 다닐 수 있도록 하는 그런 프로그램을 하고 있고요. 그다음에 칼리지를 이제 다닐 때 또 우리가 그 스튜던트 같은 게 그런 게 많이 있잖아요. 그런 거 없이 편안하게 대학교를 다닐 수 있는 그런 프로그램에서 또 일을 하고 계십니다. There are many, many other issues I am working on. These include immigration reform, because I hear from so many families in this community about about one problem after the next, dealing with different types of immigration. I am working, of course, with Michelle's good advice and guidance around issues related to the Asian American community specifically, such as honoring our community, Korean American community in Congress, making sure I am supporting peace on the Korean Peninsula. I have also been very involved in combating the Asian American hate crimes issues and working towards ensuring that our Asian American community feels safe and supported. 네, 지금 그 우리 이민법에 대해서도 일을 하고 계시고, 그다음에 아시겠지만 에이지언 헤이시 지금 나라 전체에서 행행하고 있습니다. 그래서 우리 아시아인들이 보호받을 수 있도록, 그다음에 에이지언 헤이시 주식될 수 있도록 또 일을 하고 계시고요. 또 지난번에 또 동남부 연방하원의원 중에서는 최초로 한반도 평화법안의 지지선언을 또 하셨습니다. 그래서 우리 한인들을 위해서 여러 가지 활동을 하고 계시는 그런 연방의원이십니다. A lot of work goes into this, and thank all of you for coming. I am honored to be here with you. I know many of you are leaders in this community. Thank you for coming here and meeting me. Candidate for Congress. 화이팅!